Welcome to my class. I am Abdussalammondol, Assistant Teacher, Rajshahi College School, Rajshahi, Bangladesh. My dear viewers, today I am going to make a video which is very important for all kind of students, especially for the admission test, even for the job test also. So please follow this video from the very beginning to the end, which can help you to learn English better and to do better in the exam. The first one is so that. You know it very well. It is a kind of structure and it indicates the completing sentence parts and the complex sentence also at the same time. So look at it please. He was so weak that. Now you can easily understand that this structure is the same with it. So what will be the answer? At the time of writing answer, we should be very much active to learn it that he was so weak that he could not finish his work. Now you can easily understand this structure, that is structure so plus adjective plus that plus subject plus cannot or could not plus verb plus object or extension. It is the basic structure of this sentence. You can write hundreds of sentences following this structure. So now you can easily understand that it is a negative sentence also. It is a negative sentence also. If we make it affirmative sentence, it will be the same, and you can also complete the sentence structure in this way. That is 2 2. So what will be 2 plus adjective plus 2 plus verb plus object or extension. In this way, we can complete this sentence and we can make this negative sentence into affirmative sentence also. So look at it. He was too weak. He was too weak to finish his work. So at the same time we can learn two kind of action. That is, at the same time we can learn two kind of action. The first one is so that is negative sentence and complex sentence. At the same time we can learn affirmative sentence, that is 2 2 plus adjective plus 2 plus verb. In this way we can make negative sentence and at the same time we can complete the sentence structure. So we are going to the next. All the structures will confirm you how to write English easily by following structures and by following the tenses and structure of the basic part in a sentence. The next one is so that. অর্থ যাহাতে, so that অর্থ যাহাতে উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। আচ্ছা, তুমি যে কাজটা করবা তোমার একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমি যে কাজ করছি আমার কিন্তু একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেকটা মানুষের কাজের পেছনে উদ্দেশ্য আছে। এই so that সেই উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে। যেমন she tried a lot. সে অনেক চেষ্টা করেছিল। so that ছোট্ট একটা কথা বলা প্রয়োজন, যখন so that থাকবে that is negative sentence, but at the time of making so that at the same position as a conjunction, that will be affirmative sentence and that will be affirmative. He tried a lot so that he could do better. He tried a lot so that he could do better. It is affirmative sentence. So now the structure so that plus subject plus can, could,
may, might plus verb plus object or extension. In this way you can write many sentences just following all these things nicely, and you can do it better. Suppose you go to college so that you can follow the lectures of your professors. Suppose you go to school so that you can learn your lesson better. In this way you can write many sentences which can help you to learn English better and to speak and write English better. Now we are going to the next structure. All the things are very important. All the things are very important. Look at it. It is high time. It is high time. Suppose the question part is it is high time. How can we fill the other parts? Yes, it is too much easy and simple. The other part will be simple past tense. The other part will be simple past tense. How can we make simple past tense? Subject plus past form of the verb. Subject plus past form of the verb. It is high time we started our work. It is high time we started our work. So now we can easily understand that it is time or it is high time. We'll take the simple past after then. Subject will take the past form of verb. So in this way you can make it past tense. Now go to the next. She will go on writing till. Look at it. Till or until. Till or until. They indicate the limitation of action. How long the action will happen. That is, it indicates the time of action, the duration of action. Look at it. She will go on writing till the bell rings. আমরা বাংলাতে এরকম বলি সে লেখা চালিয়ে যাবে, সে লেখা she will go on writing, সে লেখা চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না ঘন্টা বাজে, যতক্ষণ না ঘন্টা বাজে। তাই এখানে বলা হচ্ছে till বা until দ্বারা কোনো কাজের সময় সীমা প্রকাশ পায়। এর আরেকটা ব্যাপার আছে যে as long as, সেটাও কিন্তু টাইম বা সময়সীমা নির্দেশ করে। যেমন people love a leader as long as he is honest. As long as, যতক্ষণ পর্যন্ত, as long as, যতক্ষণ পর্যন্ত people love a leader, লোকজন একজন নেতাকে ভালোবাসে, as long as he is honest, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সৎ থাকে। তাহলে আমরা সহজেই শিখলাম যে till, until, as long as, all these three indicate the time of action and the duration of that action. So now you can follow this structure and you can write enough sentences as much as you can. We are going to the next. All the things are very nice if you make them easily and if you learn how to write them easily in your own way. He could not attend the function in time since. এখন এটা আমরা যেটা ফলো করব, since because as indicates the cause of action. একটা কাজ হচ্ছে, আচ্ছা কি কারণে কাজটা হয়? একটা কাজ যে হচ্ছে সেই কাজটা হওয়ার কারণ থাকবে না, অবশ্যই কারণ থাকবে। তাহলে আমরা কি শিখব?
যদি সিন্স বিকজ অ্যাজ সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে আপনাকে রেজাল্ট লিখতে হবে, ফলাফল লিখতে হবে। আর সিন্স বিকজ অ্যাজ যদি সেন্টেন্সের মাঝখানে থাকে তাহলে দ্বিতীয় অংশে কারণ লিখতে হবে। হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন ইন টাইম সিন্স হি ওয়াজ লেট। সিন্স হি ওয়াজ লেট, সে সময় মতো ফাংশনে যোগদান করতে পেরেছিল না যেহেতু সে দেরিতে এসেছিল, যেহেতু তার দেরি হয়েছিল। এই যে সিন্স বিকজ অ্যাজ এগুলি দ্বারা কোনো কাজের কারণ প্রকাশ পায়। তাহলে আমরা কি শিখলাম? যখনই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স পার্টসের আনসার করব, যদি দেখি যে সিন্স বিকজ অ্যাজ এগুলি কনজাংশন আকারে আছে, তাহলে যদি ফলাফল দেওয়া থাকে তাহলে কারণ লিখতে হয়, কারণ দেওয়া থাকলে ফলাফল লিখতে হয়। আশা করি তোমাদের এখানে আর কোনো সমস্যা নেই, সবকিছু একদম নাগালের মধ্যে হবে যদি তা সহজ বুঝতে পারো। I saw him while, এই যে while, আচ্ছা when এবং while দ্বারা the time of action বোঝায়, অর্থাৎ কাজটা কখন হচ্ছে, কখন হয়েছিল, এগুলি বলবে কে? when এবং while দ্বারা। when এবং while কোনো কাজের সময় বলে দেবে। I saw him, আমি তাকে দেখেছিলাম, while I was walking on the way. I saw him while I was walking on the way. আমি তাকে দেখেছিলাম আমি যখন তার রাস্তায় হাঁটছিলাম। আমি যখন রাস্তায় হাঁটছিলাম আমি তাকে দেখেছিলাম। তাহলে আমি তাকে দেখেছিলাম এই যে এই টাইমে, এই টাইমে। এবারে দেখো তো when, when the bell rang he stopped writing. যখন ঘন্টা বেজেছিল he stopped writing, সে লেখা বন্ধ করেছিল। আচ্ছা তোমরা বলো, একটা ইজি ব্যাপার সেটা খেয়াল করবে, যখন while ব্যবহার করবা while এর পরে অলওয়েজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। যখন তুমি while ব্যবহার করবা while এর পরে অলওয়েজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, কিন্তু when এর পরে সিম্পল পাস্ট টেন্স হয়। ভেরি ইন্টারেস্টিং। while এর পরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে অলওয়েজ, আর when এর পরে সিম্পল পাস্ট টেন্স হবে। সো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, নাও ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড these structures and now you can write answers and you can make sentences easily. So please follow this video from the beginning to the end and share it to your friends and tell them to share and subscribe also. Thank you.